Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold Hello, bro. Welcome to stream. Balakeshwar Kungara. Hello, bro. Welcome to stream. Damu, bro. Namaste. Charlie, namaste, bro. 28% గేమ్ అయితే అయింది బ్రో. ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్ 4 చేసినాం అనుకుంటా. ఎపిసోడ్ 4 వరకు చేసినాం. మీరు ఆ ఎపిసోడ్స్ అంతా చూడాలంటే పైన పిన్ చేసిండ చూడండి బ్రో. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తాం. ఏళ్ళ నుంచి వదిలినాం, వాళ్ళ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాం బ్రో. ఈరోజు ఎంతవరకు అవుతుందో 50% అనేది చూస్తాం. పైన లేయర్స్ చూడు ఎట్లా ఉందా, ఏదో జల్లీలా జల్లు పైన నడిచేటట్టు ఉంది బ్రో. Tremendous sizes they could grow to. At that point, my thoughts were only of escape. And I had a plan. Yes. అదేంది జల్లీలా లోపల ఏదో ఎర్త్వామ్ లాగా ఉంది బ్రో. దాని లోపల ఎలా ఉన్నారు ఎర్త్వామ్ సోపి. యో ఓపి తగలయ్యా, ఏడా చూసినా ఓకే నేను బ్రో. గ్రాఫిక్స్ మాత్రం ఎట్లా పెట్టినాడు. ఫాల్స్ ఆగుతుంది బ్రో. ఫాల్స్ ఆగినాక పోవాలేము. తొత్తర
రే ఆగరా వీడక్క నా కొడుకు. నేను కరెక్ట్గా పోయేటప్పుడు వచ్చింది. సరే ఈసారి పోను. ఒక్కసారి బుద్ధి వస్తే మళ్ళీ ఎందుకు. అట్నే పడుకోని జారా బండిలాగా పోయేటట్టు ఉంటే ఇంకా జాలీగా ఉండేది. బయట ఏం ఫుడ్ చూసినా పోకలు ఏం రావద్దు వచ్చేటప్పుడే శని వస్తాయి. ఈసారి అయితే రాలా బ్రో. గేమ్ సౌండ్ ఈ సౌండ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేకుంటే ఏంది బ్రో ఇది? లోపల వెళ్ళినాడు బ్రో. ఏడకి వెళ్ళినాడు? ఎవరు ఏడ వెళ్ళిపోయినావు? ఓహో ఆడ ఫాల్స్, వాటర్ ఫాల్స్ ఎవరు ఉంది? ఏం చేసావు? ఓ బ్రో ఎట్లా బ్రో మరీ ఇంత కష్టంగా? కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బ్రో. ఒరే కింద పోరా అంటే ఎందుకు కింద వెళ్ళా బ్రో? డైరెక్ట్గా చచ్చిపోయినాడు వాడు. అయ్యో రమ్మ అయితే అన్నాడు బ్రట్ట. వీడ కూడా రెస్ట్ ఇన్ పీస్ బ్రో. వేరేగా ఆడొస్తా అని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే బ్రో. వీడబ్బా వీడికి ఊపు. రే పైన పోరా, పిన్న మళ్ళా పోదులు. రే వద్దురా బ్రో. నేనైనా ఈసారి వెళ్ళిపోవాలరా. టక్ వెళ్ళిపోతాను. నువ్వు ఊహు మళ్ళీ అంటోలే. నాకు ఆల్రెడీ చిరాకు దెంగ. పోజులు ఇస్తే దెంగతారే. పోజులు ఇద్దరు అప్పు నా కొడుక. వీడు అప్పుడప్పుడు పోజులు ఇస్తాను బ్రో. I resolved myself to assist the whale by removing the leeches wherever I could find them during my escape. లేదు పైన పోవాలి బ్రో. ఈడ కూడా దారలేదే. డబ్బాలతో ఏం పనిలేదు లాభం. ఇంకా పైన అన్నాయి కాలం. పోర రే నువ్వు పోజ్ ఎద్దరా రే. నా చిరాకు జంగతాను నువ్వు పోజ్ ఇస్తాను. మళ్ళా అరసాడు. ఓ అది తెలుసురా. అయ్యో అప్పకి పోదాం అనుకున్నా బ్రో. యో మరి ఇంత దారుణంగా నా వెళ్ళరా వెళ్ళిపోరా. బ్రో 30% ఆఫ్ గేమ్ అయింది బ్రో. 30% లో ఎట్లుంది? It was a simple plan, General. I would climb up through the whale's throat into its mouth, then wait until it opened it to feed and swim out. Ah, yes. Brilliant, Ivan Ivanovich.
Only one or two minor పడుకోను flaws. బాగుపోతాను, నిల్చుకొని For బాగుపోతా, example, ఎగరతా పోతాను. did it not ప్రతి occur to దాంట్లో you that వాడికి the whale ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. would likely GG, be bro. deep underwater when it ate? Bravo, General. But I am a strong swimmer. As a child, my parents would take us to holiday near Irkutsk, where we took constitutionals in the waters of Lake Baikal. In fact, my mother often called me her malenький морской котик. హాయ్ సన్నీ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. దా ఏమైపోయింది బ్రో? ఏంది బ్రో, మనకు మాత్రం ఇలా తరుముకొని వస్తుంది కదా బ్రో. ఇక్కడ మా పైన A giant worm for a giant whale. Huh? At the risk of repeating myself, it was huge. The Moscow University Zoological Society may be interested after all. ఏ బొక్కలో పోయి ఏ బొక్క బయట వస్తున్నాడు ఏం అర్థం కాలేదు. ఎత్తు అని చూపు డిస్కార్డ్ వచ్చేదా? Let us take a moment. స్ట్రీమ్ చూసుకుంటా ఉంటే సరిపోద్ది. స్ట్రీమ్ చూసాక ఏదైనా సోర్స్ లేదు ఉంటే ఓకే. స్ట్రీమ్ చూసాక సోర్స్ ఉండి వస్తానంటే ఓకే. Now have me believe you had embarked on some misguided crusade to free it of the worm infestation. వాడు జనరల్ ఏదో మాట్లాడుతున్నా అన్నాడు. When one suffers, we all suffer, General. ఎవరు కళ్ళు బ్రో ఇది? ఎవరు కళ్ళు? ఏం కళ్ళు బ్రో? హాయ్ చెప్తున్నాడు వాడు హాయ్ చెప్తున్నాడు బ్రో. Your ideological commitment is admirable, comrade, but I concluded that if I could find the root of the infestation and neutralize it, the whale could mount బ్రో a spirited సబ్స్క్రైబర్స్ తక్కువ ఉన్నారు బ్రో. counterattack against the సబ్స్క్రైబర్స్ worms. పెరిగినాక వ్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాం బ్రో. ప్రస్తుతానికైతే తక్కువనే బ్రో. మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఫాలో అవ్వమంట బ్రో ఛానల్, నో ప్రాబ్లం. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫాలో అవుతారు. దడదడ చేయను ఒకరు కొజ్జాను కొడతారు. ఎవరు వీడు బ్రో? ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది కూడా తప్పులా ఉంది బ్రో. ఉత్తరాగిపోవద్దు నేను, ఉత్తరాగేకపోతే ఆడేమో జరగదు. మరీ దారుణంగా పెడతాను. దానిపైన ఎట్ట బ్రో పోయేది? హాయ్ తెలవా, హాయ్ యుగా. దానిపైన ఎట్ట బ్రో పోయేది? ఓకే 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 పైన ఎక్కే బ్రో బ్రో వద్దు 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 వద్దు. పైన కూడా పోదు. ఉరుములు ఉరుములు మెరుపులు మెరుపుల్లా ఉంది బ్రో. హాయ్ బ్రో, హాయ్ అమన్ బ్రో. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. that is the పైన most ఉందా దారి? important thing I ever heard. General, we are Russians. పైన పోర్రే. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. Expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. మళ్ళా ఏదో 500 ఏం లేదు దారి. దారి అక్కడ ఏం లేదు. లేదు దారి ఆడే ఉంది. కింద ఏదో వచ్చింది బ్రో దారి. ఈ బొక్క ఎత్తల, ఈ బొక్క ఎత్త బ్రో. ప్లే పబ్జీ.
పబ్జి ఆడదాం. పబ్జి ಒಂದು ಸೈಪರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಆಡ್ತಾం. దారి ఆపకే అన్నాను. రే బ్రో ఈ పక్క వచ్చారు, ఆ పక్క వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం. మామ వాళ్ళు మన బైక్, మనం వాళ్ళ బైక్ రైడ్ అయితే అట్లా కాదు మచ్చా, ఎవరన్నా ఉంటే యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. Victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. ఓకే, ఈ బొక్కలంతా తీస్తే ఏమన్నా అవుతుందేమో. ఏదో బ్రెయిన్ లాగుంది. రే పైన వద్దురా స్వామి, వేసిన కొడుకు బియ్య తినాకే పనికి వస్తారు. పైన పోరా అంటే పోదురు మళ్ళా చూడ. పోదులు కొట్టుకుంటా అంటాడు. అన్నీ రిమూవ్ చేయాలి. ఇంకేముంది బ్రో, అన్నీ రిమూవ్ చేయాలి. ఇంకా ముందర ఏమన్నా ఉందా? రే వెళ్ళరా బేవర్స్ నా కొడుకు వేసి నా కొడుకు. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. నాకు గుద్దగలుగుతుంది బ్రో, నా కొడుకు వేసి నా కొడుకు. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. ఆ 4 కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకేం చేయాలి నాకు? రే పక్క వచ్చారా వెన్ బ్రో? అదే బ్రో, ఐప్యాడ్కి రిలీజ్ అయిన ఆడదాం బ్రో. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. రే పోరా. నాలుగు తెరిచేసే అన్న దారి వస్తుంది అనుకున్నాము, దారి ఆడ వచ్చేటట్టు లేదు. ఏ పైన పోరా, ఏ నీ అమ్మ బుక్లో నమ్మంట పోరా రే, విరక్తి తగ్గుతాను లోపల నా బుక్లో. మళ్ళా పోస్ట్ చూపిస్తా చూడు. అప్పుడేం కాలే ఇప్పుడు అవుతాను చూడు బ్రో. అప్పుడేమే కాలే కదా, 4 చేసిన అప్పుడు కూడా అప్పుడేం కాలే ఇప్పుడు అవుతాను. ఏంది బ్రో ఇది కూడా పబ్జీ దాకా క్లిచ్ అనుకుంటాను. I suppose you would have me believe that the whale was grateful to you. Well, General, that would be presumptuous. I doubt it was even aware of my presence. But I had more immediate problems.
For if the whale might have been relieved by my actions, the worms were enraged. Worms do... Furious. Worms Incandescent. do not feel... Violently indignant. emotions. Demented, General. Deranged. Enough! చెప్పేది ఏమి నమ్మేటట్లేదు బ్రో. Where is little Orpheus? Where is my boy? Unless you are trying to die, the whale swooped that as well. No, it did not, General. That would be absurd. No, Ivan Ivanovich, you are absurd. Your story is absurd. This whole ridiculous fairy tale is absurd. కట్ అవుతుందేమో అనుకున్నా బ్రో. వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళిపోయినా ఇక్కడ మాత్రం ఉంటుంది. గలీజ్గా ఉంది ప్లేస్. ఏమైతుంది? మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసింది. Will our brave yet foolhardy hero escape the furious worm? Will he be doomed to spend his days trapped in the innards of a bad-tempered cetacean? Where is the whale swimming to in such a rush? And what will it do when it gets there? Is the general about to lose his temper and order the cosmonaut shot? All of these questions and more must surely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! ఇంతకు మావాడు ఉంటాడంటావా పోతాడంటావా బ్రో? ఓకే, ఎపిసోడ్ 3 వరకు అయింది బ్రో. ఇంకా చూడు బ్రో, 9 ఎపిసోడ్ వరకు ఉంది. 3 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. 3 డేస్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. 3 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎత్తేస్తాం బ్రో. Flew from the whale's blowhole like a supersonic jet. And below me the ocean became a sheltered bay studded with white shapes. You will be amazed as my epic journey unfolds. For here, it was about to take a most unexpected turn. And it happened like this. ఇంట్రో ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చూసుంటారు బ్రో, అందుకనేసి కట్ చేసి. ఏ బ్రో, ఇక్కడ ఐస్లాండ్కి వచ్చేసినాడు బ్రో. ఓహో, మళ్ళా కొంటుకొని నడుస్తాను. నేను హెల్ప్ చేస్తాను నాయన. నీకు కాలు నొప్పి ఉందంటే కావాల్సిన ఎగిరెగిరి నడుస్తా బ్రో. గ్రాఫిక్స్ ఒక్కసారి చూడు బ్రో, వేరే లెవెల్. It was a beautiful but deadly wasteland. Freezing cold, brutally chilling, enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General. An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. కింద పడుకున్నాడా లేదు బ్రో? ఐస్ చూసేటట్టు లేదా? కొలాబ్ చేసినారా ఎట్లా వీళ్ళు క్రియేట్ చేసేట? వెళ్ళరా ఏంది బ్రో ఇది? ఏంది ఏంది ఇది కువా కువా అంటుంది? తీసుకోపోరా నాయనా, తీసుకోపోయి కదా. ఈ పక్కకు తీసుకోపోలేడా? ఈ పక్కకు తీసుకోలేకపోతున్నాడు.
ఏం చేయాలి దీన్ని? ఓకే వెయిట్ చాలకుండా కింద పడిపోతుంది. యాడే ఆ మనసులో ఉన్నావు తెలియదే నాకు కూడా అదే. మంచుకు పోతాడు ఏడాడపోతాడో ఇంకా ఒక 40% అయి ఉంటుంది అనుకుంటాం మచ్చా గేమ్ అంతా. మళ్ళా కొట్టకు 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 కూల్ కూల్. ఓకే పైన ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా? ఏడ చూసినా దారిలాగే ఉంది మచ్చా. ఏదో నిద్రపోతుంది ఎట్లా గుర్రకు పెట్టేటట్టు సౌండ్ వస్తుంది. ఉత్తరా మళ్ళా కింద వేసినాడు. ఏదో చచ్చిపోతాడేమో అనుకున్నా. పర్లా కింద వరకన్నా వచ్చింది. మళ్ళీ వెళ్ళచ్చు. రియాలిటీగా ఉన్నాయి సౌండ్స్ ప్లస్ విజువల్స్. ఆహా ఓకే వెనకాల పక్క నుంచి పోవాలాగా ఇట్లే పోతే వస్తా. థ్యాంక్ యూ. దేనికి బ్రో? మా చూడు మావా ఏదో ఐసేజ్లో ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడంతా పోతే ఏడో బ్రో. ఏంది బ్రో ఆడుకుంటానా ఇది? ఎక్కడికి వెళ్తాడు బ్రో? దీంతో నన్నే ట్రావెలా? పైనకి ఎక్కడ వెళ్తాను బ్రో? ఎక్కడ వెళ్తాడో తెలియట్లేదు. Sanikov land, eh? Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth. Sanikov land, eh? Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around. Sanikov land, eh? Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, sell the phone, beyond the sky, ridiculous козёл бородатый.
A buffoon stuffed into a military uniform. A pridurak. A chuchela tuparile. This peasant of yours had better watch his mouth if he doesn't want to spend his holidays in Salavietsky. Perhaps you should return to your story. Daddy Paul, Mama. Mama animations okay now. Same animation. ఎట్లా చచ్చిపోయినాడు బ్రో ఎందుకు చచ్చిపోయినాడు ఏఆర్కే సర్వైవల్ గేమ్ ప్లే ఖచ్చితంగా ఆడదాం ఎల్లరా బామ పైకి ఎక్కుతాడా దూకేస్తాడు చచ్చిపోతాడు ఎల్గాటోది యానిమేషన్స్ బాగానే కదా వస్తున్నాయి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా నాకైతే ఏమనిపించలే బాగానే ఉంది ఇన్నే కరెక్ట్గానే కదా పోతున్నావు లాస్ట్ కొంచెం పైన పెడతాం ఎందుకంటే ఆడ కొంచెం పైనే ఉంది ఈయన తగ్గిపోద్దిరా రే There in the cliff. I could not believe it. A hairy elephant, trapped and frozen in the ice. A mammoth? No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? అన్ని సెగలు చెప్తున్నాడు అనేసి వాడు అనుకుంటాను జనరల్ అప్పకన్నా వెళ్ళిపోదు కరెక్ట్గా అది కూడా ఎరిగిపోయింది టయానికి ఏమైనా వస్తుంది పైన నుంచి వెళ్ళరా ఏ పక్క వెళ్తుంది అప్ప ఓ బ్రో అట్టట్టే దాటుకుంటా వెళ్ళాలా కరెక్ట్గానే వెళ్ళినావరా బాబు చుత్తర బ్రో నాకు చుత్తర గడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంది అడికి వెళ్తాడు స్టోరీ మోడ్ వస్తుంది లాగుంది స్టోరీ మోడ్ వస్తుంది I trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and Yankee and mammoth. It was a hairy elephant. No!
I will not tolerate any more. Where is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is little Orpheus? It was right there. It was there. ఏడా At least I Yeah. realized it must be. Where? Here? On Sonic Land? Yes, General. Because as the storm began to clear, ఇక్కడే ఉందా I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on Sonic Land. ఒక సెకండ్ బ్రో వీలేదు ఏ స్కేట్ బోర్డు Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zarya? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could Yes, only yes, mean one thing. That you are continuing to hang lapsha on my ears. ఇదేం లిక్విడ్ బ్రో ఓకే రే దీని రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తుంది వాటర్ రిఫ్లెక్షన్ వెళ్ళలేనా మనం వెళ్తాం బోట్ Baron Edward von Toll. Of course, I remember reading about his tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sanikaflan. Yet, what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. కనుక్కుందలే ఎందుకు ఆవేశం లేకుండా వచ్చి చేరుకున్నాడు ఇంకేం సోది ఆకుండా గుమ్మని వెళ్ళిపోతుంది ఏంది బ్రో ఇది ఏం బ్రో A dead explorer stole my boat. Not dead, General, but quite insane. Perhaps it was the loss of the arm or the leg, or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly then. How I wish we had. But no, General. Whatever Toll's intention with little Orpheus was, I had no time to consider it. I was in mortal peril once more. ఎట్టా చేయాలి ఎవరు బయట ఏదో ఒక దారి ఉంటుంది బ్రో వీడికి మాత్రం ఏమైనా కూడా 100 చెక్ పాయింట్లు పెట్టు నేను నెక్స్ట్ దాంట్లో నేను బయటకు వచ్చేస్తా అంటాను కింద పడిపోతున్నామో అనుకున్నాను So, you believe that Toll had somehow enslaved the Mienki and bent them to his will? I do, General. It was obvious. Why else would they serve him? And how else could they be so different from their free comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times. No doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize.
To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. గుంతలు పెట్టుకొని నువ్వు ఊరికే పెట్టుకొని నడుచుకుంటున్నా అలా ఒకసారి రీక్యాప్ చేసినాడేమో. ఎవరు ఉత్తరం తొత్తర మాస్టర్ కూడా This dog. You say he was an explorer? Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole little Orpheus? To get home, General. To get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Mienkiv? Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Mienkiv? Explored the lost worlds and discovered the secrets of atomic power, all by himself. A Tsarist general! An imperialist! No doubt harking back to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian! Estonia? Estonian general! They are wily people. చైన్లు గీన్లు కనిపెట్టాకే సరిపోతుంది అంతే. నేను 50% కంప్లీట్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టాను 9 లోపల. 50% గేమ్ కంప్లీట్ కావాలి. The slave mines stretched away into the distance, and I sometimes wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero. No, General. No. I am no hero. I am a simple toy maker's son from Tomsk. Omsk? General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said Tomsk. General, I think Yes, I am well aware of the city of my birth. Perhaps all the moving around as a child confused you. ఇక్కడ కూడా ట్విస్ట్ పెట్టాలి స్టార్ట్ చేయాలి. మధ్యలో టార్చ్ లైట్ని పెట్టాడు. దేనికన్నా యూజ్ అవుతుంది చూసుకోవడం. పట్టుకోరా. తోసుకోపోలేవా? తోసుకోపోలేవా నువ్వు? తోసుకోపోలేవా? అంత దూరం పోతాడా? పోయినాడు. ఎవరు కూడా కండుగా వెనకాల పక్కతులు. వెనకాల పక్క తిరుగుతాడా? వెళ్ళి మా పక్కకి వెనకాల పక్క తిరుగుతాడా అని చూడండి. ఎవరు లేదు పోరా బామర్ది వెనకాల పక్క. వెనకాల పక్క చూడరా. వెనకాల పక్క చూడాలా ఉంది బ్రో. వెనకాల పక్క చూడకుండా కష్టమే.
ఎట్లా బ్రో? దారి పైన ఏమన్నా ఉందా? పైన కూర బాగా పైన కూర ఏం లేదా? ఇది తోసాను కూడా కాదు. ఎట్లా పోతాడు బ్రో వాడు? ఎట్లా రా పోతావు బామర్దే? కింద ఏమన్నా దారి ఉందా? కింద ఉందా? ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. చచ్చిపోయినా పర్లేదు, కింద దారి లేదు. ఎట్లా బ్రో? ఇందులో కింద ఏమైనా వస్తే దారి ఉంది? ఈడ దారి ఉంది. అదే కదా ఆలోచిస్తాను, అసలు ఏదిరా దారా? రిపెక్స్ జోకర్ ఉన్నారా లేదా? ఇద్దరు దాంకొని ఆడుకుంటానా? ఎట్లా దాం? ఓకే వెళ్ళిపోరా మా. ఎట్లయినా పెట్రా మళ్ళా మావాడు వాడుతున్నాడా బ్రో? వెళ్ళరా. On we flew across the deserted, frozen plateau. I'm so dogged in my determination. వెళ్ళు మచ్చా, మనం పోయేదే షార్ట్ కట్. పోదాము. అది I would take back little Orpheus and prevent Paul from detonating the bomb. పోరా. తప్పుగా జంప్ చేయాలి బ్రో, కొంచెం ముందర పోయి జంప్ చేసి జంప్ చేసుకుంటా పోతాం. On we flew across the deserted, frozen plateau. I'm single-handed, dogged in my determination. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. You are as humble as ఎగిరినా. ఇది మోసం బ్రో, చీటింగ్. ఎగిరినా. ఎగిరినా బ్రో. On we flew across the deserted, frozen plateau. I'm single-handed, dogged in my determination. ఎగరద్దురా. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. You are as humble as ever. బ్రో నాకు తెలిసి వాళ్ళని టచ్ చేయకూడదు అనుకుంటా బ్రో. వాళ్ళని టచ్ చేస్తే వెయిట్ పెరిగిపోయి ఎగరంట. అదే అనుకుంటాం. వాళ్ళిద్దరూ మధ్యలో వచ్చేయాలి. Across the deserted, frozen plateau. I'm single-handed, dogged in my determination. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. You are as humble as ever. బ్రో వాళ్ళతో తప్పించుకోవాలి. ఓకే ఆగతాడు. ఓకే ఇక్కడ ఆగడు, పోతానే ఉంటాడేమో అనుకుంటున్నా. ఆగతాడు. అర్థమైంది. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. You are as humble as ever. Well, General,
You are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy. ఎగరట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు Well, ఎందుకు General, ఎగరట్లేదు. you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a ఎగరట్లేదు. watch toy. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker and ఇది వచ్చేటప్పుడే చేయాలి. fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. మధ్యలో నా గోడ నా కొడుకు You are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watchman, toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. వెళ్ళరమ్మా ఏ అడ్డు రాకూడదు ఇదేంద్రా మధ్యలో పదరా దగ్గర దగ్గర పెట్టగలుగుతావు పోమావా దగ్గర ఉన్నామా పోమావా ఏమైపోయాడు తెల్ల బ్రో మావాడు అంబర్పేట్ గేమర్ హాయ్ బ్రో హలో వెల్కమ్ టు ఈ అడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కరెక్ట్గా ఇక్కడ వచ్చి ల్యాండ్ అయితే బాగుంటుంది మళ్ళా మా వాడికి దిక్కు తెలియకుండా పోయినా ఇవ్వలా బ్రో మళ్ళా అది సంగతి బ్రో దిక్కు తెల్ల మళ్ళా ఇక్కడికి మళ్ళా నాయడా Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Tull from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! ఈ రోజుకి ఇంత ఆపుకుంటాము రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంతటి కాపుకుంటాం బ్రో ఈరోజు రేపు అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం రేపు వేరే కొత్త గేమ్ చూద్దాం ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం ఎట్టయినా రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం ఇది 50% అయిపోయింటుంది నాకు తెలిసిన చూద్దాం ఒకసారి చూస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ అయిందని బ్యాక్ పోలేనా బ్యాక్ పోయి చూడలేను లాభం ఓకే బ్యాక్ పోయి అయితే చూడలేను ఎంత పర్సెంటేజ్ అయిందని ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ 5లో ఉందా ఇంకా 4 ఉంది బ్రో అంతే అయిపోతుంది 2 డేస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకే బ్రో రేపు స్ట్రీమ్లో చూద్దాం బ్రో